Hello, today I'm going to read Peppa Pig, My Daddy, 우리아빠. My name is Peppa, and this book is all about my daddy. 제 이름은 페파예요. 그리고 이 책은 모두 아빠에 관한 내용이에요. He is the best daddy in the whole wide world. 저희 아빠는 세상에서 가장 좋은 아빠예요. And the funnest. 그리고 가장 재밌어요. My daddy has an extremely serious job. 저희 아빠는 굉장히 어려운 일을 하세요. But I don't think he is very serious at all. 하지만 제가 보기엔 그렇게까지 진지하진 않은 것 같아요. My daddy reads about very important matters. 저희 아빠는 아주 중요한 일들에 대해서 읽어요. But I know that bedtime stories are his favorite. 근데 아빠는 잠자기 전에 읽는 책들을 제일 좋아하는 걸로 알고 있지요. My daddy loves taking us on trips to the seaside. 저희 아빠는 저희를 데리고 해변가로 여행 가는 걸 좋아하세요. Especially when I bury him in the sand. 특히 제가 아빠를 모래에 묻을 때 좋아하세요. My daddy is always extremely helpful and very, very brave. 항상 저희 아빠는 정말 많은 도움이 되고 아주 용감하세요. But sometimes I think he's just a teeny tiny bit clumsy. 하지만 가끔씩 아주 약간 서투르신 것 같아요. My daddy is very good at planning DIY jobs. 저희 아빠는 무언가 직접 만들려고 계획은 잘 하시지만 But he doesn't seem to be that good at doing them. 그렇게 아주 잘하시는 것 같지는 않아요. My daddy says he likes to keep in shape all of the time. 저희 아빠는 몸을 건강하게 유지하는 것을 좋아한다고는 하세요. But his favorite exercise is lifting the remote control. 하지만 아빠는 리모컨을 드는 운동을 제일 좋아하세요. My daddy says he loves his little red car so very, very much. 저희 아빠는 아빠의 작고 빨간 자동차가 너무너무 좋다고 하시네요. But I know he loves us more than anything in the whole wide world. 하지만 아빠는 이 세상 그 무엇보다 저희를 제일 사랑하신다는 걸 알지요. That's it for today. See you next time. Bye bye.